Hello everyone, welcome to Sairam Sampatrao Education. Ela unnarandaru? I hope you're doing great. Na peru Yamini. So today we have come to a new series, a new launch by Sairam Sampatrao Education. Mains answer writing ni drishtilo pettukoni every day from Monday to Saturday we will be dealing with a question in a detailed manner. ఎలా ఈ ప్రాసెస్ అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా డిజైన్ చేయబడింది అంటే ఎవ్రీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ 8 o'clockకి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అండ్ మన యూట్యూబ్ గ్రూప్లో ఒక టాపిక్ పైన వీఆర్ డీలింగ్ విత్ number of topics on a daily basis. So daily we will be dealing with one topic each. So our day లో ఏదైతే టాపిక్ని డీల్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని we will post it in our telegram group and our YouTube community as well in the morning 8 o'clock. Right? Now అదే క్వశ్చన్ని డీల్ చేసుకుంటూ a detailed explanation of that video of that questionని మేము 7 p.m.కి అదే రోజు we will release it in our YouTube, and also the PDF that is related to that question will also be available to you at 7 p.m. in our Telegram channel. So ఇంకా మన Telegram channelని మీరు ఫాలో అవ్వకపోతే go and follow right away. Right? The same name Sairam Sampatrao Education పేరుతోటే మన Telegram channel కూడా ఉంటుంది. So you should definitely go and follow it without any delay. Right? Now what are the benefits is, again, you will be covering a huge number of questions, and while we are covering the questions also, how can you get an edge over the other students? మీ ఆన్సర్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవ్వాలి, ఎలాంటి జార్గాన్స్ వాడాలి, ఎలాంటి కీవర్డ్స్ వాడాలి, అండ్ డయాగ్రమ్స్ ఎలా ఉండాలి, అండ్ హౌ మెనీ పేజెస్ షుడ్ యువర్ ఆన్సర్ బి, ఎంత క్రిస్ప్గా ఉంచాలి, ఎంత యాప్ట్గా, conclusion కానివ్వండి, ఇంట్రొడక్షన్ కానివ్వండి, how should you frame it, all of these details will be covered in this comprehensive program. Right? So without any further delay, just go and follow us if you haven't yet followed, or if you're not yet following us, follow us on our Telegram channel and on our YouTube channel as well. Okay? Again, na peru Yamini and I will be dealing with the governance. Right? గవర్నెన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్, మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా రాయాలి, వాట్ షుడ్ బి యువర్ అప్రోచ్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. రైట్? మెయిన్స్లో వాట్ షుడ్ బి యువర్ అప్రోచ్ యాజ్ అ హోల్, దాన్ని డీల్ చేసుకుంటూ ఐ విల్ బీ కవరింగ్ ద గవర్నెన్స్ టాపిక్. ఓకే? సో జస్ట్ యాజ్ అ రివిజన్, పేపర్ 3లో there are 3 parts: Indian society, constitution and governance. Okay, the last part is governance, so I will be dealing with governance. All right, so let us enter into the question. Right, so we will start with today's question on governance. Question enti? The Right to Education Act, RTE 2009, okay, is a breakthrough in India's education landscape. ఈ స్టేట్మెంట్ గమనిస్తే కనుక, దిస్ ఈజ్ అ స్టేట్మెంట్ దట్ ద ఎగ్జామినర్ ఈజ్ వెరీ షూర్ అబౌట్, అండ్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఖచ్చితంగా తను ఇచ్చేశారు. ఈస్ టెలింగ్ యూ దట్ ద ఆర్టీఈ, ఈ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009లో ఏదైతే తీసుకురావడం జరిగిందో, ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ల్యాండ్స్కేప్లో ఒక బ్రేక్ త్రూ, ఒక గొప్ప చేంజ్, ఒక గొప్ప ఇంప్లిమెంటేషన్ అది అని క్వశ్చన్ ఎగ్జామినర్ తనంతలు తానే చెప్పేస్తున్నారు. మీరు చేసే పని ఏంటి? What is your job? What is he asking you to do? He's asking you to critically examine. Right? Now these are the keywords that you have to look for. Okay? Now if you have joined the Mains Way is the Right Way program, there I follow an approach. Into the approach, we do 3 steps. Right? In the answer writing, 3 steps చేస్తాము. What is the first step? First step is reading the question. Okay, you read the question, you analyze what is, right? ఏం అనాలిసిస్ చేస్తాం మనము? అసలు ఎగ్జామినర్ మనని ఏం అడుగుతున్నాడు, what is he asking us to do, and on what is he asking us to write the answer.
right? Now this is a direct question. ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే మీకు ఇవ్వడం జరిగిందో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింగిల్ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్. సమ్ టైమ్స్ ఏమైపోతుంది, ఒక 3 sentences లైన్ వైజ్గా ఉంటాయి, right? There will be 3 sentences given, and here he'll ask you to analyze or discuss or whatever on either first sentence, second sentence or third sentence. That time you have to be really careful on understanding what is he asking you to do, right? So మనం ముందుగా క్వశ్చన్ చదువుతాము, అనాలిసిస్ చేస్తాము as to what is the examiner asking you to do. Now the examiner is asking you to examine, that too critically. సో ఈ కీవర్డ్స్ యొక్క డిఫరెన్సెస్, రైట్? అనలైజ్, ఎగ్జామిన్, ఎవాల్యుయేట్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ సిమిలరే కనిపిస్తాయి కానీ దే హ్యావ్ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నా ఎగ్జామిన్ అన్నప్పుడు ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. రీసెంట్గా ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆథరైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్, ద FSSAI is conducting the food raids on many hotels, right? Hotels, restaurants, hostels, basically kitchens ekkada unte danni rate chestundi. What is he doing? What is the food safety and security? What is this authorization? What is this body doing? It is critically examining the conditions of that restaurant, the conditions of the kitchen, the conditions of the food. గుడ్ ఉన్న థింగ్స్ని పెడుతుంది, బ్యాడ్ ఉన్న థింగ్స్ని డిస్కార్డ్ చేస్తుంది, అండ్ సేఫ్టీ వార్నింగ్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. అండ్ బయట పబ్లిక్లీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దెమ్ నోటీసెస్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా సివియర్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ సీజింగ్ ఆఫ్ ద హోటల్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద బాడీ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ critically examining everything. That means what? They're looking at the good things and they're looking at the bad things as well. Okay, so that is how you can relate to critically examine. Now the examiner has also asked you to critically examine. దేన్ని ఎగ్జామిన్ చేయమన్నాడు? ఈ RTE ఏదైతే తీసుకురావడం జరిగిందో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఒక బ్రేక్ త్రూ లాగా తీసుకొచ్చింది. ఇట్ బ్రాట్ అబౌట్ అ చేంజ్ ఇన్ సచ్ అ వాస్ట్ అంత పెద్ద చేంజ్ చేసేసింది ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని. దాన్ని మీరు క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ చేయాలి. అంటే ఏం చేస్తారు మీరు? యూ విల్ రైట్ అబౌట్ ద పాజిటివ్స్, ఎస్ పాజిటివ్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ ఆల్సో నెగటివ్స్ ఆర్ ఎనీ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ దట్ దిస్ RTE is has to have. Okay, so that is what the critically examine keyword means. All right, so back to our process. First step enti, we have read the question into analyze చేసుకున్నాము. Also one more technique or usually what do I follow is that I try and draw the scope. Okay, I'll just do that here just for your understanding. Okay, scope draw cheyadaniki try chestanu so that you don't miss out of anything that the examiner is asking you to do. Now scope enti? Okay, what scope ante enti manam question ne we'll draw it in a mind map format. Okay, now I'm drawing it for you, but in the exam you can imagine all of this in your mind itself. You don't have to write it down in your answer sheet. Let us just do this exercise for now. What is this? Now RTE ఉంది, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009 ఉంది. ఓకే, దీని గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఇది ఏంటంట? దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ల్యాండ్స్కేప్ని ఓకే ఒక బ్రేక్ త్రూ తీసుకొచ్చిందంట. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నా దీన్ని దిస్ whole scenario-ni, the RTE has brought about a breakthrough in the Indian education landscape. దీన్ని మీరు critically examine చేయాలి. Now this is our scope. So you just have to put it in your mind that మీరు ఆన్సర్ రాస్తే you will write just this, whatever is there in the scope. That's it, nothing more or nothing less. మీ ఆన్సర్ మొత్తం దీని చుట్టే తిరుగుతుంది. RTE Act and how did it create a breakthrough in the Indian education landscape. How did all of this happen? This is what your examiner is asking you to do. Nothing more, nothing out of the box, nothing out of the context. ఇలా scope or mind map draw చేయడం వల్ల what is happening is that beforehand itself when you're reading the question ఇలా మైండ్ మ్యాప్ డ్రా చేసుకుంటే
beforehand, before you start your answer itself, you will know where to limit yourself, right? If you want to cross, RTE 2009 and talk about something else, how was the education system before, you can mention maybe 1 or 2 lines. Kani, this will stop you. This, remind you that no, I'm going out of scope, out of boundary. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్గా ఈ ఆర్టీ గురించి అడగలేదు స్పెసిఫిక్గా, అది ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ని బ్రేక్ త్రూ ఎలా చేసింది, ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది, ఎలా బ్రేక్ త్రూ చేసింది, అది అడుగుతున్నాడు నన్ను, right? So this will help you in limiting your imagination, in limiting your answer writing, and it will give you a checkpoint of not to cross your scope, not to go off boundaries. So this is a very good exercise that I would recommend you people to practice. పేపర్లో డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, జస్ట్ ద కీవర్డ్స్. ఏంటి కీవర్డ్స్ ఇక్కడ? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ బ్రేక్ త్రూ, and in what it is creating a breakthrough in an education landscape లో. That's it. And the name చేయాలి, మనము critically examine చేయాలి. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే, if you just map all of this in your mind, done. The rest of the process will be just a cakewalk. Okay? Because many a number of times ఏమైపోతుందంటే, you will have the content, you'll have huge amount of content with you, you must have good amount of knowledge, immense amount of knowledge, examples and all of that, but sometimes you might miss these very intricate key points. Critically examine. Breakthrough, Indian education system ni breakthrough చేసింది RTE Act 2009. ఈ చిన్న వర్డ్స్ మీరు ఎక్కడైనా మిస్ అయిపోయినా, you will just keep on just writing everything that you have, every knowledge that is there in your mind about right to education, about the Indian education system, how is it good, how is it bad అని రాసుకుంటూనే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. But the main thing that many people miss out in this means is that you have to connect the dots, right? Right to Education Act, how is it affecting the Indian education system, and how is it creating a breakthrough? These are the dots that you have to connect, and these you will be able to do with obviously practice, sheer practice, and also this mind map will be very very helpful to you. All right, so meer practice chestu unte you will only see the difference. All right, so this is step number 1. After reading the question, ventane we'll identify what the scope is, what the examiner is asking us to do. Then we are done. Step number 2 is to identify the number of words. 200 words anangane you can end your answer in 2.5 pages and 10 minutes of time. Right? Now, according to the calculation, when you have to attempt the mains paper, each question has a, meeku 12 minutes time frame lo you can answer each question. But I suggest you to finish off your answer in 10 minutes of time. At least the answers that you know, the answers that you have content for, the answers that you have knowledge on, just try to finish it in 10 minutes. Then మీరు టైం సేవ్ చేస్తూ ఉండగా you can utilize that time for the questions that you are not having answers ready, not having any content ready for. Alright, you will save time here. Okay, so that was step number 2. ఎన్ని పేజెస్లో రాయాలి, ఎంత టైం తీసుకోవాలి. Then step number 3 is we will decide on what to be written in the introduction, in the body, and in the conclusion based on the scope that we have determined here. Okay, ముందుగానే ఇంట్రొడక్షన్లో ఇది రాయాలి, బాడీలో ఇది రాస్తాము, కన్క్లూజన్లో విల్ ఎండ్ ఇట్ దిస్ వే. Alright, so these are the 3-step process that I actually introduced it to our students in the governance mains way is the right way program. Now I'm sharing it with you as well. I hope this works really well for you. All right. Okay. So question, I hope you've understood. So basically, a statement ichesaru and the examiner is really pretty sure about it. He's not asking you to give your own thoughts, your own viewpoints, or asking you whether that is true or false అని చెప్పట్లేదు. ఖచ్చితంగా yes, breakthrough చేసేసింది అని చెప్పేస్తున్నారు. Now మిమ్మల్ని ఏం చేయమన్నారు? Critically examine that statement. Okay, so let us see introductionలో ఏం రాయాలి, body and conclusionలో ఏం రాయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. Introduction. Briefly introduce the key provisions of RTE Act. Right? Now one more important thing that I wanted to share with you here is you are sitting in the mains. Okay?
where you have to finish an answer within 10 minutes. Now, when you're reading the question, Right to Education Act 2009 అని చదివిన వెంటనే everything about Right to Education Act should enter into your mind at that point of time. You cannot sit there and think, Right to Education Act అంటే ఏంటి, ఏముండే, ఎవరు, who passed this law, what happened, what were the situations, all of that. You won't have time to think and analyze there. So that level of practice is required from the students. Right? Now, Right to Education Act ఏంటది? Compulsory and free education for the children from 6 to 14 years of age. Right? It was passed in the parliament in 2009, but it came into implementation in 2010. Right? And other provisions of this Right to Education Act enti is that they prevent or prohibit abuse of the children, or teachers kottadam kani, discrimination on the basis of caste, creed, race, sex. All of that is completely prohibited in this RTE Act 2009. Okay, so ilanti konni features and everything about RTE should come into your mind. All right, okay, next to the body, explain the significance of RTE and the loopholes. As I mentioned, critically examine. Okay, examine cheyali. Conclusion, conclude by suggesting steps that need to be taken. Okay, conclusion also has to be apt to your answer. Before proceeding further, I would like to share with you a program that we are launching on essays. మనందరికి తెలిసిందే, ఎస్సేలో మెనీ పీపుల్ జస్ట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి వదిలేస్తారు. బట్ పీపుల్ హూ స్కోర్ గుడ్ అమౌంట్ of marks in essays are the ones whose names are being seen in the final list. Right? Migla papers, all those papers, the content will be the same. You'll have the content available. Meeku books lo kani, materials lo kani, content anedi for different papers, history, governance, society, all of that will be available. But essay paper is one such paper that will decide whether you are selected into the final list or not. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఇది ఎస్సేనే కదా, జస్ట్ మామూలుగా రాసేయడమే కదా అని చెప్పేసి వదిలేస్తుంటారు. దే డు నాట్ పే మచ్ అటెన్షన్ టు దిస్ పేపర్. రైట్? సో హియర్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ టు హెల్ప్ యూ ఏస్ యువర్ ఎస్సే పేపర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఏంటి స్పెషాలిటీ? హౌ ఆర్ వీ టెలింగ్ యూ టు జాయిన్ దిస్ ఫర్ ష్యూర్? Because we are so confident. Enduku, comprehensive coverage of entire syllabus through 25 plus themes. You will be trained to generate the content based on the question effectively through Sairam Sir's guidance. Right? His proven system that exclusively helps you. ఇప్పుడు టాపిక్ ఇచ్చిన వెంటనే దాని చుట్టూ ఎలా రివాల్వ్ అవ్వాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ఎండ్ చేయాలి, హౌ కెన్ యూ యాడ్ ఇన్ మోర్ పాయింట్స్ టు ఇట్, all of that you will be well trained. Brainstorming techniques, again, how can you revolve around that topic, how can you generate good points, how can you generate an effective and pleasing and a good message on that theme, and anecdotes, quotes, data, facts, and fodder points for every theme. Right? So all these themes, 25 plus themes to we have framed questions, and we will help you and guide you in all of this area to generate data points, to generate anecdotes, to generate facts, to generate everything. Right? So you will not have to worry about the essay paper when you leave it to us. Anta sure ga we are suggesting you, we are telling you for fact that this program is definitely going to ace your essay paper. So please join it now when the discount is 2,499 price unnappade join ayipondi. Otherwise the revised price is 4,000. Yeah, so please ee number ki you can just contact, and our admin team will help you in the admission process, or you can directly enter our website www.sairamsampatraoeducation.com, and there you can enroll into this program. All right, so we are coming up with many various programs. మీ మెయిన్స్ యొక్క ప్రాసెస్ని స్మూతన్ చేయడానికి ఈజీగా so that you can cross this phase. Right? Because when it comes to mains, you have to trust and you have to follow people who
have good experience, who have, whom you can have your trust on, right? Experienced faculty and content on the faculty, and a good faculty you should choose when it is mains, because time is less and you cannot keep on time ekkoga you cannot lose in this phase of your preparation. All right, so that was it about this essay program. Now let us continue with our answer writing, right? Okay, done. So introduction, do not write the side heading as introduction, and introduction roughly 2 to 3 lines లో ఎండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాయాలి మేడం అంటే, మీరు బాడీలో ఏం రాస్తున్నారు దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ రైట్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్. ఆల్రైట్, డు నాట్ రైట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? అగైన్ ఆర్ స్కోప్, ఆర్టీఈ ఉండింది, ఆర్టీఈ 2009 ఉండింది. బ్రేక్ త్రూ చేసిందంట. దేన్ని బ్రేక్ త్రూ చేసింది? ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని బ్రేక్ త్రూ చేసింది. దీన్ని మనం క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ చేయాలి. దీని గురించి వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇన్ ద బాడీ, దాని గురించి ఒక చిన్న జస్ట్ మీరు బాడీలో ఏం రాద్దాం అనుకున్నారో దాని గురించి ఇంట్రొడక్షన్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్. డు నాట్ రైట్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్. నథింగ్ మోర్ దెన్ దిస్, నథింగ్ లెస్ దెన్ దిస్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ దీస్ 3 keywords. ఇది బండ గుర్తు అనుకోండి, ఆర్ జస్ట్ remember this. Do not go out of the scope. If you're going out of the scope, then it is a complete no. Your answer is a complete no. All right? Okay. Introduction. At the time of independence, only 18% of Indians were literate, highlighting the need, the transformative power of education. The Right to Education Act, a significant milestone, reflects India's commitment to investing in a brighter future for its citizens. So, why was the need for the RTA to be brought in? Dani gurinchi chepkuntu we have started our answer. Right? Now body. Again body ani side heading rayakudu. Okay, now body lo you will cover what exactly has the examiner asked you to write. Em cheyamanadu? Examine cheyamanadu. Critically examine all of this. ఓకే, హౌ డిడ్ అంటే బ్రేక్ త్రూ చేసిందంట, తను ఎగ్జామిన్ చేయండి మీరు వెళ్ళి. ఓకే, ఒక రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ వండుతున్నారంట, మీరు పోయి ఎగ్జామిన్ చేయండి దాన్ని. మీరు పోయి ఏం చేస్తారు? మరి ఫుడ్ బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది, ఓకే, ఫుడ్ టేస్ట్కి 100 points ఇచ్చేస్తారు. యూ విల్ గివ్ అ 5-star rating. యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కిచెన్. యూ విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ థింగ్స్ నౌ బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జామిన్ దేర్. ఓకే, bad things in kitchen, the maintenance is really very poor, bad, right? The dustbins are opened, the food is stale, the expiry date అయిపోయింది. All of this you'll start questioning. Okay, right. The act establishes education as a fundamental right for children aged 6 to 14, right? Which fundamental right? Article 21A. All right. It mandates private schools to reserve 25% of seats. 25% of seats for disadvantaged children, reimbursed by the state, right? Eliminating prior interviews, donations or capitation fees. It ensures social justice by mainstreaming marginalized sections and providing equal learning opportunities, right? Em తీసుకొచ్చింది RTE Act అంటే హౌ ఇస్ ఇట్ స్పెషల్, హౌ ఇస్ ఇట్ క్రియేటింగ్ అ బ్రేక్ త్రూ? ఓకే, డొనేషన్స్ అవన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి స్టేట్ ఇస్ ఫండింగ్, స్టేట్ ఇస్ రీఎంబర్సింగ్ ఫార్ ద మార్జినలైజ్డ్, ఫార్ ద sections, poor sections of the society by giving equal learning opportunities. Okay, 25% of the seats reserve chesi. That is how it is trying to create a breakthrough. Now దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? ఓకే, ఈ యాక్ట్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? Significance of this act. Cost reduction. The act provides free education, including uniforms, stationery, minimizing financial burden on families. Right? Outcome focus. Fundamental right. Because this is included in the constitution and it is a fundamental right kabatti, everyone has to, the government, the authorities have to make sure that it is available to the children.
The fundamental right. It makes education constitutional duty, promoting inclusive growth. Right? Transparency. Monitoring by a constitutional body. Constitution lo undi. It is a fundamental right. Kabatti monitoring kuda, constitution dwara cheyabడుతుంది. It is people will have eyes on this scheme. Ensures accountability and transparency. Right? Holistic development. The act addresses psychological and emotional needs, providing a level playing field. Alright, so holistic, a complete development of the child anedi aim chestundi this Right to Education Act. Okay, so one more program that I had been talking to you about since the beginning. It is Mains Way is the Right Way program. One-stop solution program for the TGPSC Group-1 mains. Okay, comprehensive coverage of the entire syllabus through 500 plus mains question. So syllabus lo unna, this is the syllabus copy. Syllabus lo unna prati oka word chuttu we try to frame a number of questions. So ultimately you will be covering a 500 plus number of questions of the entire syllabus. Right? Syllabus mottamu meeki questions solve cheyadamlone we are planning to cover it. Okay, prati oka topic paina. Okay, so 500 plus questions on every topic. So you just understand the depth. Okay, we are not going to miss even a single word in the syllabus. That is our aim, to give you a complete practice of the entire syllabus for your mains. Alright, detailed discussion on each and every word mentioned in the mains syllabus. See, this is how our faculty are putting in much efforts to make sure that meeku syllabus lo unna prati oka word chuttu detailed discussion dwara we are trying to solve the questions. Ready-made intros, conclusions for each and every topic mentioned in the syllabus. Right? Ee questions ni solve chestu the PDFs of the answers, of the solutions, right, that will have introduction, body and conclusion will also be made available to you. Okay, meeku ivvadam jarugutundi after our videos. Right, this is how we solve the questions. Oka question ni తీసుకుంటాము, we will solve it and we'll also give off the material to you. So you'll have ready-made introductions, conclusions and body ready with you. You don't have to brainstorm, collect material from different compilations, different books, internet నుంచి మీ యొక్క మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అసలుకే లేదు. You will be given all of this material handy to you so that you do not waste any of your time in collecting the resources. Alright, my quality of answers, the quality of question framing, the quality of answers, the quality of how do we frame the introduction, body and conclusion, the quality of teaching, all of this మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. So do not waste any of your time and enroll in this program that is just a straight kick to help you in your TGPSC Group-1 mains. Alright, so yes, డైరెక్ట్గా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసేయండి or you can visit our website and enroll in this program there only. Alright, so let us continue with our answer. Right, so ఇప్పటి వరకు what all did we write? We wrote about the RTE, right, in our introduction. అండ్ ఏం చేయమన్నాడు, క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ చేయమన్నాడు. సో ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నాము, పాజిటివ్స్ ప్లస్ నెగిటివ్స్. సో బాడీలో ఏం రాసుకున్నాం మనము, వీ రోట్ అబౌట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్, రైట్. నౌ వీ గోయింగ్ టు రైట్ ద నెగిటివ్స్. నౌ యూర్ నాట్ గోయింగ్ టు సే పేపర్లో పాజిటివ్స్ అబౌట్ ద ఆర్టీఈ ఆర్ ద నెగిటివ్స్ అబౌట్ ద ఆర్టీఈ అని సైడ్ హెడింగ్ రాయకూడదు. అనదర్ నేమ్ ఫర్ పాజిటివ్స్ ఇస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్. నెగిటివ్స్ యొక్క ఇంకొక పేరేంటి, లూప్ హోల్స్ ఆర్ డ్రాబ్యాక్స్, రైట్. ఇలాంటి ఒక టర్మినాలజీ వాడాలి. డైరెక్ట్లీ పాజిటివ్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఈ, నెగిటివ్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఈ అలా రాయకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ ప్రెజెంట్ యువర్ ఆన్సర్. యువర్ ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ప్రెజెంటబుల్ ఎవరైనా చదువుతున్నప్పుడు. ఓకే, రైట్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద లూప్ హోల్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టీఈ అండ్ ఏరియాస్ దట్ హ్యావ్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్, లూప్ హోల్స్ టు అడ్రస్. ఆల్ రైట్. Implementation challenges. Every scheme, every law that is brought up, implementation
పేపర్లో చదవడానికి అందరికీ బాగానే ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్లోనే పోతుంది, దెబ్బతింటుంది రైట్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజెస్. Untapped potential in private schools due to delays in reimbursement and teacher shortage affects quality, right? ఇలాంటి షార్టేజెస్ వల్ల క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది. Monitoring issues. Lack of timely monitoring leads to corruption and substandard teaching. Though we are telling them in paper that because this is in the constitution కాబట్టి మానిటరింగ్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది, కానీ ఆన్ గ్రౌండ్ how much of that transparency, how much of that accountability is actually being done? ఓకే, ఇక్కడ తగ్గిపోయినా కూడా క్వాలిటీలో తగ్గింపు అనేది కనిపిస్తుంది. Low public spending. Again, more investment is needed for ICT enabled learning. Information and communication technology enabled learning, especially in educationally backward blocks, right? Your schools have to be implemented with good infrastructure, with good technology, with good information and communication systems. One size fits all approach. The act should promote diverse pedagogical approaches to encourage local solutions. Teaching methodologies-ni koncham different-ga, innovative-ga vaadali, so that the students, the people over there are able to understand or grasp your content or whatever you're trying to teach. Basically ఆ జనాలకు అర్థమయ్యేలాగా, పిల్లలకు అర్థమయ్యేలాగా టీచింగ్ మెథడాలజీస్ని మార్చాలి. దట్ ఈస్ పెడగాజికల్. ఓకే, సో we are done with writing the loopholes, right? Significance రాసుకున్నాము, loopholes రాసుకున్నాము. సో critically analyze, critically examine is done. Positives and negatives రాసేసాం. Now it is time for us to conclude. కన్క్లూజన్లో ఏం రాస్తాము? అగైన్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు RTE ఓన్లీ. loopholes మెన్షన్ చేసాము, పాజిటివ్స్ మెన్షన్ చేసాము. యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ వే ఫార్వర్డ్ దట్ ఈస్ పాజిటివ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ హ్యాస్ టు బీ ఫాలోడ్ బ్లైండ్లీ. మీ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ అ వే ఫార్వర్డ్. ఫ్యూచర్లో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది. నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి ఓకే, బట్ ఇలాంటి చేంజెస్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో బాగుంటుంది. ఇట్ కెన్ డూ మెనీ, ఇట్ కెన్ అచీవ్ మెనీ థింగ్స్ అని పాజిటివ్ వే ఫార్వర్డ్ ఇవ్వాలి. నెవర్ రైట్ నెగిటివ్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ కన్క్లూజనే కాదు, ఆన్సర్ మొత్తంలో ఎప్పుడు కానీ డు నాట్ గివ్ అ నెగిటివ్ impression to the examiner. Do not talk anything negative. Tell them drawbacks that ilaga aindi, ila undi, drawbacks అని చెప్పండి, కానీ do not give a negative idea of negative impression of your thoughts. Okay, because the whole purpose of this mains is to understand what your thinking is. మీ ఆలోచనలు ఏంటి, మీ you have grown up to around 20s in your life. సో మీరు చుట్టూరా చూసే దాని ప్రభావం మీ పైన ఎంత పడుతుంది? వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ వ్యూస్ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ? సో డోంట్ గివ్ దెమ్ అన్ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ యువర్ నెగిటివ్ ఐడియాలజీ ఆర్ యువర్ నెగిటివ్ యాజ్ అ హోల్. ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ వే ఫార్వర్డ్, పాజిటివ్ హోప్ ఇన్ లైఫ్ యాజ్ వెల్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, సో కన్క్లూజన్, అగైన్ కన్క్లూజన్ అని సైడ్ హెడింగ్ రాయకూడదు. Your ideal conclusion should have 2 to 3 lines only, and you will write about what you've written in the body, nothing out of context. Again, if you write something out of context, complete no of your answer. In other words, it is a suicide of your answer. Okay, do not move out of the scope at all. Improving education quality is crucial for India's global competitiveness. The education policy should recognize the diverse aspects of quality, including school size, finances, teacher capabilities, and regional disparities. Accompanied by efforts to raise learning levels, RTE can prove the way for equitable employment and inclusive growth. Right? ఏమని చెప్తున్నాడు సింపుల్గా, RTEలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని డైరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు. రైట్, RTEని మీరు కావాల్సినట్టు యూ కెన్ గెట్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అండ్ ఈక్విటబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని తీసుకురావచ్చు. ఎలాగా? కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, అవిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అవిటిని కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేస్తే యువర్ RTE విల్ బీ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ పొజిషన్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ RTE యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్.
In short, I'll just give you a format of writing the conclusion. I hope this helps you. Okay, now, okay, so simple, just identify the main character of your answer. Now, the main character of this question is the Right to Education Act. Okay, this is the main character. దీని గురించి పాజిటివ్స్ రాసుకున్నాము, నెగిటివ్స్ రాసేసుకున్నాము. నా కన్క్లూజన్ ఏముండాలన్నాను? పాజిటివ్ ఉండాలి, వే ఫార్వర్డ్ ఉండాలి, ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే ఓకే మరి నెగిటివ్స్ ఉన్నాక పాజిటివ్ గురించి ఎట్లా మాట్లాడతాం మ్యామ్? నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఫ్యూచర్లో హోప్ ఉండాలని చెప్పాను కదా. దేనికైనా లైఫ్లో హోప్ ఉండాలి. హోప్ ఎలా వస్తుంది? నెగిటివ్స్ని మనం పాజిటివ్ చేయొచ్చు, రైట్? యూ కెన్ మేక్ ద నెగిటివ్స్ పాజిటివ్. హౌ? By making few changes, right? That is how your conclusion has to be. Our main character has few negatives, but by taking care of those negatives and making few changes, whatever is expected of this main character, you will be able to achieve it in the future. That's it. This is, you can actually remember మీకు conclusions గుర్తుండకపోతే, if it is difficult for you to remember the conclusions for every answer, just remember this format. You will have a main character. The main character will have positives and negatives. Because our conclusion has to be a positive way forward, మళ్ళీ నెగిటివ్స్ ఏం చేయాలి మ్యామ్? నెగిటివ్స్ని కొంచెం చేంజెస్ చేసుకొని, నెగిటివ్స్ పైన దృష్టి పెట్టుకొని దాన్ని కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేస్తే they will also become positive in the future. Okay, that is what is in the conclusion here as well. Okay, see, this is a statement about education in India. Global ka competitive undalante education plays a very important role in India, because India is everywhere today. Okay, the education policy should recognize, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నెగిటివ్స్ ఉన్నాయని ముందు మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ ఆ నెగిటివ్స్ని పాజిటివ్ చేయడానికి ఎలాగో చెప్తున్నారు. Should recognize the diverse aspects of quality. Quality is a negative thing, so you should, play emphasis on it. Quality ni improve cheyandi ani cheptunnadu. School size ni, school size, finances, teacher capabilities, regional disparities, ivanni there are chances of becoming negative. So pay attention to them. They will become positive. Okay, accompanied by efforts to raise learning levels, RTE can pave. Okay, we're talking about positive, hope undi maaku, way forward, future low, equitable employment and inclusive growth. All right, that's it, simple. Okay, so if you've seen, this is how our answer is going to be: introduction, body and conclusion. All right, now one more interesting and a very helpful program to ace your mains. This is a test series. Vijeta ani, we have come up with a comprehensive TGPSC mains test series program. Now this is very, very special, and this is very, very, important, because we are accepting only 25 serious aspirants, so that our focus is completely on them only. Okay, 70 plus daily tests unnai, 13 sectional tests and 7 full length tests unnai, right? Detailed evaluation and feedback for all the tests that you've written, daily, sectional, full length, within 72 hours, so that you can learn from your mistakes and you can, make necessary changes then and there itself without wasting any of your time. Test explanation sessions for all the tests, right? Prati oka test అయిపోయాక what is the explanation, how should it be approached, what should be written in the introduction, body and conclusion, ఇలాగా డీటెయిల్డ్ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాంప్రిహెన్సివ్ అప్రోచ్ అండ్ మోడల్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ ద టెస్ట్స్, రైట్? హ్యాండ్ హోల్డింగ్, పర్సనల్ మెంటర్షిప్ అండ్ గైడెన్స్. Talk to Sairam sir anytime. He will be there to guide you throughout the entire process. So we are accepting only 25 serious applicants, so that all our focus is there on making them better and ace the mains. And wherever you go, right, as I have been telling you, mains kabatti, you have to make sure that you go to the right people, go to the people who are experienced, go to the people who have proper, faculty, proper teaching team, proper team to back them.
Okay, you have to give your complete trust, complete time, complete efforts to such a team. Okay, so we have come up with this, inni courses, inni programs తీసుకొస్తున్నాము, so that you do not have to go anywhere else, because everything, all the PDFs of the answers, the explanation of the answers, so that మీరు ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్గా చూస్తుంటే you might just answers reading లానే అనిపిస్తుంది. When you go through the explanation, you will understand what are the keywords. ప్రతి ఒక్క కీవర్డ్స్, ఇప్పుడు క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ ఉంది, క్రిటికలీ ఎవాల్యుయేట్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎగ్జామిన్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్. దెర్ ఇస్ ఆల్సో అనాలిసిస్. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ ది త్రీ నౌ. సో హౌ ఆర్ దే డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, రైట్? అండ్ కీవర్డ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, స్కోప్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి, రైట్? ఎక్కడ అవసరమైతే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. హౌ కెన్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్, హౌ కెన్ యూ గెట్ అన్ ఎడ్జ్ ఓవర్ ద అదర్ స్టూడెంట్స్. We are completely focusing on all of these aspects, so that మా స్టూడెంట్స్కి they get an edge over other students, and ultimately they clear this means. Okay, so I'm telling you with confidence that all these programs that we have come up with are going to help you, and they are definitely going to make you better than yesterday, than few days before, because we are making good content, we are putting in all our efforts. So yes, directగా ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి you can enroll, or you can visit our website for the enrollment. Our admin team is there to help you, right? So that's it from me from this session. Until the next session, take care of yourselves, keep practicing, keep getting better. And yes, if you are feeling this sessions or our hard work is helping you in any way, go hit that big fat like button, and also share it with your friends. Me friends, fellow aspirants ki share cheyandi, because yes, this is the right time and the right place for your mains preparation. All right, bye bye.